Kuda kukuchingamidza iwe mese ndichiti makadini makadii pari sei pamwoyo kuri sei kwese kwamuri uko. I believe all is well and God is taking care of you and God is in charge of everything and every facet of your life. Pari zvino nhasi ndangouya nenyaya yekuti tisheye pamwe chete nyaya yedzikinuro yedu, nyaya yeredemption, nyaya yesalvation mukati meupenyu hwenyu. Chandiri kuda kutanga kutaura ndechekuti I just want to talk to those people or that somebody ari kufunga kuti zvangu zvakavharana. There is no hope for me to be redeemed. There is no hope for me to receive my salvation. Chandinoda kukutaurira ndechekuti redemption ndeye wese uyo munhu akasikwa naJehovha. So it means every one of us is worth redemption, is worth receiving the salvation. So chandinoda kutaura ndechekuti iwewe you might be in a situation uri kufunga kuti you are so much deep into sin zvekuti hauchakwanisi kurarama upenyu hutsva muna Jesu Kristu. Pamwe pacho uri kufunga kuti you have done too much that you are not even worth the redemption. Pamwe pacho uri kuti zvauri kufamba uchiita kana kuti zvauri kutoita izvozvizvi haungakwanisi kuona dzikinuro. But I just want to tell you kuti ndicho chikonzero Jesu Kristu akauya pasi pano. Ndo chikonzero Jehovha vakatipa chipo chaJesu Kristu kuti iwe neni tiri muzvitadzo tiwane dzikinuro. Iwe neni tiri muzvitadzo titange upenyu hutsva. So there is no situation or no environment inokutadzisa kuti udzoke zvakare pamberi paMwari ureceive redemption yako. Saka ndikuda kungotaura to those who might be saying this is the end, hazvisisina reverse. But we have Jehovah akatitira zvakanaka, vakatipa Jesu Kristu kuti upenyu hwedu huve hutsva. Chiripo mukati medzinonguva ndechekuti iwe neni tivhure mwoyo yedu kuna Jesu Kristu, tizvipe kuna Jesu Kristu, toti Jesu pindai mukati meupenyu hwedu. Before I delve much in what I want to say, da kungotaura kwauri iwe who is listening to me kuti you know what, we were all created in the image of God. We were all fearfully and wonderfully made by our Creator, who is Jehovah El Shaddai. And I just want to tell you kuti patakasikwa Jehovah akabva ati, oh, this is beautiful, and indeed tiri chisikwa chaMwari chakanaka. And when he created us, Jehovah vakatipa simba vachiti go and multiply. And indeed we should multiply in every facet of our life, be it physically, be it financially, be it spiritually, be it every area of our lives is enlarged. And Jehovah over ati go and have dominion. So isusu tiri chisikwa chiri pamwoyo paJehovha. So I just want to tell you kuti iwewe uri kuluza hope, iwewe uri kufunga kuti haukwanisi kuwana redemption, or you are not worth the redemption. You know what? Jehovah akatida and chose us even before the foundation of this world. And we were predestined kuva tiri part of the grace of God yekudzikinurwa from Jesus Christ's suffering or sacrifice of his life. So hapana wacho anoti handikwanisi kudzikinurwa, hazvikwanisike kudzikinurika. But ndoda kungotaura kwauri kuti if you open up your heart, Jesu akapinda mukati memwoyo wako, if you give your all unto God, Mwari vanoshanda newe. No matter what situation you are going through, no matter what sin
yawakamboita, no matter how deep you are in sin, no matter how hard things are seeming to be, Jesus Christ is there to redeem you. So I just want to encourage you. I just want to tell somebody, kuti shamwari, don't think Jesus Christ came for someone else, but he came for us all so that we can be redeemed. He came for us all so that we can see the hand of God in our lives. He came that we have salvation. He came that we continue to live in his grace. He came that so that we are the heirs of the kingdom of God. So ndakungotaura kwauri iwewe uri kuti zvitadzo zvangu zvakanyanyisa, uri kuti nzira dzawakafamba hadzitoiti dzinototsverudza kunyange tiri vanhu tega. What more about Mwari? Jesu ari kukuda wakadaro, nezvawakabata, nezvawakaita, kuti come back to me and I will give you salvation. Come back to me and I will redeem you. So it takes you to open up your heart, open that heart of yours, open it to Jesus, and you say, God, take charge of my life. And God, come into me. Jesus, may your blood cleanse me. May your grace be shown in my life. So ndakutaurira kuti you are not a write-off before God. Mwari ari kukuda wakadaro, hanzi uya kuna Jesu uri zvauri izvozvo, and the blood of Jesus will cleanse you. So I just want to encourage somebody today that the blood of Jesus is able to make you whole. The blood of Jesus is able to clean you. The blood of Jesus is able to cleanse you. The blood of Jesus is able to redeem you. The blood of Jesus is able and sufficient for you to have salvation. Open up your heart and say, God, I'm here. God, I'm here. May your will be done in my life. No matter zvawakabata, hanzi uya nezvawakabata izvozvo, the blood of Jesus will cleanse you. To somebody again, akambosimuka akati, Jesu ndauya neupenyu hwangu mukati kwamuri, and akatombofamba achiita mabasa makuru mazhinji in the ministry of God. But at a point or somewhere on the way, that person backslided, or some person, that person akakundikana kuramba achifamba nespidi yaifamba nayo. So I just want to encourage you again, no matter your situation, no matter you have backslided, Jesus can start afresh in you. Jesus can reignite your prayer life. The Holy Spirit is there to encourage us, to teach us, to correct us, to lead us. So usanetseka, usatambudzika, usafunga kuti you are no longer worthy the grace, you are no longer worthy the redemption, you are no longer worthy the resuscitation of your prayer life. Just open up your heart. Confess unto the Lord kuti ndakambozorora, ndakambosvika pakuneta, asi my heart ndaivhura kuti pindai, come into me and reignite my prayer life, and reignite the zeal yekuti ndikudei nekukutsvagai Jehovah nekushanda mumunda menyu. I just want to encourage somebody kuti it is well, it is well, and the blood of Jesus is enough to make you whole, to redeem you, and the grace of God is sufficient for us all. Let us continue to open our hearts for God to take charge of our lives, for the Holy Spirit to do its free will in our lives, for the blood of Jesus to soak us, to clean us, and everything shall be well, and our lives will be anew, and we will start to walk again, and we will start to live by his word again. I thank you all for this time yamatora kunditeerera, ndichingoti tese we are fit and suitable for the redemption of God. The only thing we have to do is to open up our hearts to embrace what God has for us, and take it into our lives
and us to live under him, and let the blood of Jesus to take charge in our lives. You are blessed. Amen.